mwana abantu bana be Uganda babi. Hanson. Nze muzze bali okwogera naye. Olwaki omwamusa wako? Kubanga ne office zinjagala kwogera naye. Yes, olwaki omwamusa wako? Ngenda mutonsi. Kyemukola kikyamu mukoze bubi. Mbera serious. Kati nyo nosobola okwogera naye. Kati wuno yogera naye. Kati nze yogera naye. Kati yogera naye. Da. Yibula. Kana tubere wano. Neba tutabera ona nga bali wabwe. Bali sawa. Temupa baba. Yibula. Kaba ku script. Sente tuzirya na mmoto bawo sente za abamawulire tuzibawa. Netugamba mutuyambe muyiseewo kinate mwene mukuba. Tubadde tusaba leero mututuukirize obubaka bwaffe nga tewaliiwo kubuyisanganya mu ngeri etali ntuufu. Ekituufu kiriwo ekiti tuli wano lwa copyright yaffe mu Uganda naffe tusobole okuba ng'otuula ewaka we bakuba twesaana. Nze nyina ennyimba nnyingi nnyo naye amazima bwe sikola ku stage siyingiza. Mukyanga mbeera musingizangako kasente ka nnyimba naate nga comeback tunes muzisaba. Ku radio muzikuba, ku internet muzikuba. Bannange twagala omulimu ku mbaga mu jiimu. Bannange oba sad owuliriza music, oba happy owuliriza music, oba bored owuliriza music, naye ffe abateekamu tetufunamu. Thank you so much. Obudde butukutte bakama baffe batuyita. Twagala kwogeramu ne UCC, twagala kwogeramu n'abantu bonna bali wano tusobole okutereeza omulimu. Mwebale nnyo kujja. Wemma mukyasobola okubeerawo mubeereewo. Tugenda mu meeting. Tugenda meeting endala ya sawa just emu. Wemma musobola okubeerawo waliwo ebyokunywa wali munywe ekyokunywa ne kamere nga naffe wetumaliriza tweyongereyo wetukomawo bibe ebibuuzo byammwe. Twebaziza nnyo. Mpeza onazaala ddi ng'ozadde abaana wofa basigaliraawo okulasitishweyo gy'okoze. Omuyimbi wa Uganda ye muyimbi yekka. Nze simanyi oba mu nsi endala gyekiri because when you talk about Uganda, are you sure? Are you joking? Ebintu byaffe biri fani naye tebisesa. Mu Uganda noga omukyala nga Juliana n'ava ku music industry for a very long time abeekwese mumuwandikako sibereza enfu then ne bwagezezaako okwo nze nava ne ku mawulire. I don't remember the last. You think I don't want to do interviews? I don't remember the last time I did an interview. Because we were partners baffe temwagala kukola naffe kyekituleese wano. So that for once we show a partnership. Manye nti bwenyitirira wano n'empulira byembuulidde, that's what you publish, not an agenda. Okitegeeza binsanyusa bino okulaba zikamera zino. Who doesn't want to be seen? Are you joking? But I don't remember the last time I stood in front of press to express anything. Some of you are wondering, akola chawe ye muyimbi. That is the biggest problem because njagala kola sente nera mukomedi nkola mu sente. Naye nze music yannema okukola ku sente. Ate ennyimba banange nina ennyimba temukikkiriza. Nina endoboozi ate ennyimba. Naye as a business, it's hard to enter music as a business in Uganda because there's no tomanyi okola oluyimba n'olukwata. So bwe basi twakinze mu bbaala olimba kwange ogenda luwuliriza for free. What's that? So really, again, we shall raise our voices, but there's no fighting. We are just being clear that we are seeking a partnership with UCC, UPRS to make sure that our payments of royalties are in compliance with the Copyright Neighboring Act of 2006, the law that she already talked about. And it might be said that they justice to serve. Mukirize Diana, as a record that is stressed. Afuneko kabreka maneti mu 9 months sezo waliwo akajja because ennyimba zikola. That's all.
obubaka tubutusanga bulina emeganja bakino buli omu omuyimbi ayimba bagambe kati alindako okay yes thank you Kate badde nsaba twewulizeeko tusobole okwetegeera balamusisa nnyo basibuli banyambu again okujja eno ensonga bagyogeddeko buli kimu bakyogeddeko nze ndi wano okukkaatiriza tuli wano eno ku protectinga bizinesi yaffe nze ngenda mu ddwaliro ne banteekako kanula si mulundi gumusa ebiri nenva ku kanula nenkabira mu mmotoka nemmala ne bannanga ku stage nesmilinga bannange ffe tetulwaleko tosobola kulwalako nosigalako ewaka tosaba tulwaleko ekirala n'omukyala ani wagambye abamu kuffe tutyobuzaala ozaale nga sente zolikoza stage yokka onaabeerawo otya stage bwetabeerawo tobeerawo tubadde tusaba nze ndaba wano eno abakulu baffe nga mwami Abdumulas ffenna tumanyi nti ffenna tubikoze ne mwami Abdumulas naye yabikola naye saawe nakugamba Sheeba sirina yadde ki ekikumi bwe tutwerwanako eno embeera ffenna egenda tugoberera leero Abdumulas ekyagenda kubaffe abatudde wano ate mutandika okugamba feded artist mmwe ekyo kibanyumire naye nga bambi tulemereddwa lwaki tosobola kukola sente ku stage waliwo abatakuba nnyimba zituukana kubayita ku stage abo mwali mubalowoozezaako ng'ate naye mu music akola ki ateekamu abo nabo nsaba mubalowoozeeko so nga mpawuzika bannange tusaba tukolagane sente tuzirya nammwe tubawo sente zammwe zaffe abamawulire tuzibawa netugamba mutuyambe muyiseewo kinate mwe ne mukuba tubadde tusaba leero mututuukirize obubaka bwaffe nga tewaliiwo kubuyisanganya mu ngeri etali ntuufu ekituufu kiri bwe kiti tuli wano lwa copyright yaffe mu Uganda naffe tusobole okuba ng'otuula ewaka we bakuba twesaana nze nnyina ennyimba nnyingi nnyo naye amazima bwe sikola ku stage siyingiza mukyanga mbeera musingizangako kasente ka nnyimba nate nga kolba tunes muzisaba ku radio muzikuba ku internet muzikuba bannange twagala omulimu ku mbaga mu jiimu bannange woba sad owuliriza music woba happy owuliriza music woba bored owuliriza music naye ffe abateekamu tetufunamu thank you so much obudde butukutte bakama baffe batuyita twagala kwogeramu ne UCC twagala kwogeramu n'abantu bonna bali wano tusobole okutereeza omulimu mwebale nnyo kujja wemma mukyasobola okubeerawo mubeereewo tugenda mu meeting endala ya ssaawa jaseemu wemma musobola okubeerawo waliwo ebyokunywa wali munyweko okunywa ne kamere nga naffe wetumaliriza tweyongereyo wetukomawo biba ebibuuzo byammwe twebaziza nnyo thank you Guys, excuse me. No, excuse me. Tumanyiddwa nga buli muntu ava eri yeyita muyimbi naye nga tewali kiraga tuli ku mbeera y'okutereeza okulaba nti omuyimbi abeera recognized omuyimbi asobola okubeera nti bayita IPI number ne ID association ye naye ngeri governed by the federation so that omuyimbi bwakugamba nti nze ndi muyimbi omugaki ekiraga abantu abamu badde beyita bayimbi nga si bayimbi ne bakola ebintu ebitali bituufu ne bata erinnya ly'omuyimbi ate ng'oluusi ntosisaba endala nosalawo tukole ekintu kino ekisobola okuba nga ffenna kitwaidentifyinga ate engera tukozesa eddoboozi limu points tuzirina era ngenda kutandika ne mwami Palaso ate yatutwala emaaso and spice down yabali onagenda kubabulira abaali nabo Yes, baganda bange mwe bali kujja kuŋŋaana naffe olwaleero nga bwe nabagambye twakuŋŋaana ne baganda bange bano
oluvannyuma lw'okutunuulira ng'ebiteeso ebyali bitukuŋŋaanya byali binene okusinga ebyo ebyali bitwawula, omuli okulwanira ebintu ebimu nga tubikoleredde nga tetuli mu kukuba butayimba oba kugezaako okutwala ssente za muntu yenna, wabula nga twagala ba structuring industry yaffe tukolera awayonjo tufune n'omulimu gwaffe. Kuzimu ku nsonga ze tugenda okwogerako mulimu ensonga ya telecommunications. Kimanyiddwa nti emyaka 2 egiyise telecommunication companies zaffe ennungi eziri mu Uganda ezoperatinga eziriwo n'ezaggalawo nga zibadde zitradinga music naffe mu kintu mu nkola gye bayita ya CRBTs oba ringback tunes, ringtones. Naye tugenza okwetegereza ng'emyaka egyo gyonna mu ngeri ensi yaffe gyezeezimbibwamu nga omuyimbi tafuna fair share ku content gwe tukola. Bannange tuteekamu obudde bungi, tusacrificing ebiseera bingi, twerekereza bingi, tusula mu studio ffe mulaba nga tubakolera music ono abajjanjaba n'abayisa mu mbeera ennyingi. Music waffe yafuuka utility nti mumukozesa amaka gammwe n'emayumba nga bwe mukozesa amazzi oba amasannyalaze. So naffe just twagala tubeere structured, era nga njagala okwanjula the beautiful Vice President Star Girl Spice Diana. Ensonga eno agibatotolere with more details. That was the introduction of the telecommunication saba. Twala kakisa kanwa ensonga binnyonnyole. Thank you, Palaso. Tubaniriza mwenna amanya Spice Diana. Ku nsonga yennyini Vice nga bw'abannyonnyodde, ebimu ku bintu bye twandifunyemu ng'abayimbi nga tetulya ku mulimu just nti tugenda ku performing nga twewuuba buli lunaku n'okeera oli Mbalala, oli Mbale, oli Jinja at the same time nga tolina neofuna adde akadde okuwumulamu ng'omuyimbi. Naye ng'ate waliwo bangi abafunamu ku mulimu gwo. Tulina telekos abasinga mu mmwe mulina obuyimba bwaffe mu masimu gammwe. Olina kasiri regular, buli mwezi bakusalako nusu 200 oba omuyimbi yenna gw'oyagala nga bw'otusupportinga n'ogamba kangula kayimba ka Spice. Tuli millions and millions of Ugandans. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo sekita ya music buli omu gw'atambulira. Ekidongo ne kiyita buli wamu music waffe yatambula. Naye n'obbulukuka enkeera ng'omuyimbi ng'oli mwavu. Okoze oluyimba olutaddemu millions and millions of money, no promoting oluyimba olwo ne lukwatayo kampani nejja neteekako nusu 200 lwe batema buli mwezi ku faaniwo awuliriza music wo. Naye nga percentage gy'olina nga content creator olina 1%. Bannange mwenna abali wano muli exposed. Is that fair? Ku 100%. Ng'omuyimbi nanyini content creator olina 1.8. Government netwala omusolo gwa 50%. Telecoms nezigenda zitwala 35%. Betuyita SMS wanu baani badimaka n'atwala n'ekisinga omuyimbi. Naye nga gwe asula atunula mu mpeo wa promoting oluyimba lwo ate nga tolina ne weerekereza bangi batunda n'ebyabwe ne bawayo n'obulamu bwabwe okuba nga afunayo akayimba. Naye nga ffenna tukimanyi omuyimbi w'e Uganda yasinga okunyomebwa ate nga ffe tusinga okuteekamu obudde mu mulimu gwaffe. Naye nga kiri fair. Naye ng'ate sente zaffe zifiireyo mu maofisi g'abasajja. So n'olw'ensonga eyo ne 1% eyo gye mbagambye 1.8% tetugifunangako. Essente zino zisoloozebwa. Ku research waffe gwe tukoze nga ffe waliwo estimate eraga nti buli mwaka ssente ntono ezikolektingibwa ziri mu buwumbi 7. Ono yeewunyiza obuwumbi 7 lukolektingibwa okuva mu callback tunes, ennyimba ze mutugulako ate ezaffe ze twekoledde. Gavumenti nefuna 50%, ezisigadde ne zigabanibwa betutamanyiiko. Naye nga bannange ekyo kyabwenkanya. Tusaba naffe batuwulirizeko bekikwatako. Ku nsonga eyo yennyininyini gavumenti ya Kenya wano banimba baffe era mulaba ebivulusi bingi mu Kenya naye abayimbi tebali bubi nga ffe kubanga omuyimbi ku content we gwa creators alinako 52%.
Chokola abantu nyomebwa ne batuyita ba beggars because tetufuna mulimu gwaffe gwe tukola ate nga tuteekamu obudde bungi. So n'olw'ensonga eyo ffe tusaba channels entuufu okulaba nga tunegotiatinga ne telecom companies, tetuzze mu kulwanagana, tuzze mu ddembe, tube nga ate ng'abayimbi tufuna mulimu gwaffe. UCC bekikwatako mwenna please kyemmanyi bino bigenda batuukako tusazeewo twegatte nga federation tuyongeze eddoboozi limu mutukwatireko. Thank you so much. Akati tugenda kuba tufuna Lilian Whitebender and Best Tomato. Alan, you had to say something? Okay, sorry. Yes. Thank you so much. Basically, what Spice was talking about, but I'll concentrate more on the English side for those viewers that are more comfortable with English. So basically, this telecommunications issue is something that artists have struggled with for quite a long time. We've had artists that have had issues with aggregators, we've had artists, they reached a point and gave up on trying to collect their money with CRBT because of frustration. So it's very sad that this has been happening for over 20 years. In other words, before I became an artist, already this thing, already joined on essay. As it turns out, the artists, we didn't even know about these things. These percentages, we were not made aware of them. This is something we've discovered recently. You know what the hell is going on. So, for a quick breakdown, like Spice was saying, imagine I don't think there is anyone in Uganda where the government taxes income tax of 50%. It is only us, and we are not even aware, we're not told about it. So we're being taxed such an exorbitant amount, and we don't even know about it. And we don't have a choice about it. We don't know who made these decisions, when they were made, who made the policy, what was the criteria. You can imagine. So call and ring back to what they call CRBTs. The government, according to our research, takes 45%. The telecoms take 30%. And the aggregators 18%, and the artists only take 1.8%. The artists are the owners of the content. They invest their time, energy, talent, money, blood, sweat, and tears. Everyone else is a broker, just a business entity. But the artist gets, it's ridiculous. I can't even call it small. This is not small. This is, we get nothing, basically. And like Spice said, from our research on average in a year, people collect 700 billion. Not million, 700 billion. Imagine. So when people are calling artists go to Gulu to beg, blah, 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 blah. Artists are not poor. We are just being robbed every day. And so that is why we stand up and say we need to form this federation to talk with a united voice and claim what is ours. And in conclusion, of course we have legal channels to follow up this case. However, we would prefer to negotiate with the telecom companies and all the stakeholders involved. So basically we are reaching out and calling. We are still at we are putting all options on the table. We prefer to negotiate and sort out this problem for the benefit of our industry. And this is not just for us, it's for us and the generations after us. Thank you so much. All right, once again, thank you so much for coming. I'm going to speak in English, and Mr. Matovu will translate this next part in Luganda. Now, it's so interesting because this next part I'm going to talk about concerns most of the media that is here today, and that's the name broadcasters.
and we're coming to talk about the payment of royalties from the broadcasters. Now, on the 16th of June 2021, an MOU was signed between the music stakeholder URSB, UCC, NCF, UNCC, NAB, and UPRS. They were the broadcasters committed to pay their royalties on time. But it's very unfortunate that up to date, roughly 2 to 5% have made those payments and honored those agreements. Because it comes back to royalties for the musicians. You play our content, you play our music, on the radio, people request for the songs, and this was signed. It was not like we have made this up. It was put into agreement. So we've come today to say to these stakeholders, can we revisit this MOU? Can we see what you guys signed so we can know, what is on the table? Because if 2 to 5% are the ones paying, how many TV stations do we have in this country? How many radio stations do we have in this country? And how many times do you play musicians' music? So, we're not coming and saying that this is a lie. No, it was already signed. We're calling on to all these groups to come and sit with us on the table as the federation, and we know exactly how we can move forward. Thank you. I'll give the mic to Mr. Mato. Oh. Thank you, Lillian. Bannaffe, federation eno ezze nga bannange boogedde yonna mulamu akutereeza ezigenda ffeere. Waaliwo entegeeragana eyakuukibwako ensasula ya royalties ng'abaana abakozesa music nambe broadcasters nga 16 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 waliwo entegeeragana eyakuukibwako bano ba stakeholders URSB, UCC, NCF, UNCC, NA, and UPRS. Abo broadcasters twategeeragana nabo basobole okusasula royalties z'abayimbi mu ggwanga. Naye sente tebasasulako basasula kangambe obutundutundu 2 ku 5. Sente zasigalayo ate basaba bazisangwewo baleme kuzisasula. Kakati awo wali kalumanywera tebateesa naffe tebakola ki bo basalawo obusazi bugati ezo muzitusonyiwe. Kakati ate naffe eri gyetwaje tugatukolera ebintu byaffe tulina oliwo obugati owaye batuganya otuwatuleta ebintu ng'ebyo. Twagala industry bannaffe, industry yaffe ebeere nga mwe tufuna ejjamba. Living example ebadde wano myaka 3 COVID. Abayimbi abali wano ffenna twali tetukola, naye twali tetufuna royalties. Senga twali tetufuna kuba radio ne TV stations n'abalala abalina